నా పేరు విజేంద్ర. మేము కరీంనగర్ నుంచి వచ్చాము. మా మదర్ బ్యాక్టీరియల్ ఎండోకార్డియాటిస్ అనే ఇన్ఫెక్షన్తో సఫర్ అవుతుండే. సో మాకు ఇక్కడ సోమనాథ్ గుప్తా గారు ఉన్నారు అనేసి తెలిసింది. సో జనరల్ ఫిజిషియన్ వచ్చాము. డాక్టర్ చూసాక ప్రాపర్గా కేస్ ఇవాల్యుయేట్ చేయడం అయినా ట్రీట్మెంట్ అయినా చాలా బాగా చేశారు. అండ్ మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాక దెన్ సర్జరీకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అనేసి బ్రీఫింగ్ ఇవ్వడం అయినా, ఎడ్యుకేట్ చేయడం అయినా, ప్రాసెస్లో ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ ద స్టెప్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. డాక్టర్ విక్రమ్ రెడ్డి గారు సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది, అమ్మకి ఏవిఆర్ రీప్లేస్ చేయాలి అని అన్నారు. సో వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం టెన్స్ ఉండే, బట్ హీ రియల్లీ గేవ్ ఏ మోరల్ సపోర్ట్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ అండ్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని. అండ్ సర్జరీ సక్సెస్ఫుల్ జరిగింది అమ్మకి. అండ్ సర్జరీ జరిగాక కూడా అమ్మ రికవరీలో స్పీడీనెస్ అనేది పెరిగిందనమాట. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ విక్రమ్ రెడ్డి సార్ ఫర్ ఎడ్యుకేటింగ్ ఆన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ప్రాసెస్ అండ్ హ్యావింగ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ సర్జరీ ఫర్ మై మదర్. అండ్ ఇప్పుడు నేను తీసుకొచ్చినప్పటికీ ఇప్పటికీ అమ్మలో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది. అండ్ షీ వాజ్ కంప్లీట్లీ రికవర్డ్ అనమాట. అండ్ ఇట్ టుక్ 20-25 days టైం పట్టింది, బట్ we see really a lot of improvement. The great job goes to the doctors, nurse and entire staff of Yashoda. Hi, I am Dr. Somnath Gupta, Senior Consultant Physician and Diabetologist, Yashoda Hospital, High-Tech City branch. Here is an interesting case. Lakshmi, aged around 60 years. She has been suffering with low-grade fevers, significant loss of weight, loss of appetite, severe tiredness and fatigue, almost in a state of bedridden condition since last 15-20 days, and fever was around 2 months. Loss of weight, loss of appetite was around since 1 month. She has been in Karimnagar, has been evaluated completely at multiple hospitals, and the diagnosis was not in a complete basis. They just started some support use. Still her condition has been deteriorated. She came in a state where her blood pressure is very low, significant hypotension, BP is around 80/40, sensorium was bit irritable, confused. She was in a bedridden status. Came to the Yashoda Hospital, High-Tech City, where we immediately evaluated, shifted her to ICU. We checked her routine parameters, where we could find few parameters which are completely not under the range, where creatinine was significantly elevated, WBC count was elevated, CRP ESRs were also elevated. Liver function test showed severe hypoalbuminemia. She had a anasarca with significant pedal edema. Urine output was low, and we did a routine 2D echo where you could find that LV function is compromised with severe AR. And when we saw what is the state, why there is a significant AR in the patient, we could find few vegetations which were pedunculated vegetations, and on clear observation we could find that the aortic wall has been ruptured, or there is a perforation in the aortic wall, and this has led to some amount of pulmonary edema. Patient was in renal failure, sepsis with multi-organ involvement. There is a congestive hepatitis with toxic hepatitis picture, significant elevation of liver enzymes with reduced albumin levels. Patient condition was in a grave prognosticating way. We explained to the patient, attenders in clear. They were very kind enough in continuing the treatment. We started broad spectrum antibiotics to manage the infection. In view of renal failure, we dialyzed the patient, and we use some kind of filters which will help in removing the toxins or inflammatory cytokines from the body, cytosorb therapy. And with complete evaluation under nephrologist, cardiologist, we did a transesophageal echo where you could find that there is a significant AR because of perforation in aortic wall, and that is causing pulmonary edema as well as cardiogenic renal failure. In such scenario, after good coverage of antibiotics for 1 week, settling of renal failure status and as well as decreasing pulmonary edema, we took the patient for surgery where aortic wall replacement was done under cardiothoracic surgeon guidance, Dr. Vikram Reddy sir and team, and patient was stabilized
finally shifted to room. All the comorbidities or all the complications occurred because of this sepsis with multi-organ involvement has been corrected. Finally, we made the attenders and the patient happy. They discharged in a very happy way. Patient was mobile, walking at the time of discharge and hemodynamically stable. Thank you.